If you're learning French, one of the most useful things you can master early on is the present indicative tense. This tense is used to talk about things that are happening now, things that happen regularly, and sometimes even near future plans. Today, we're focusing on a very important group of verbs in French, the IR verbs. But here's a little secret. Not all IR verbs behave the same way. Some follow a clear and friendly pattern, while others prefer to do their own thing. In this lesson, we will focus mainly on regular IR verbs, the ones that follow a predictable pattern. Once you learn this pattern, you unlock dozens and dozens of useful verbs. So let's dive in. The present indicative is the tense used to describe actions that are happening right now or actions that happen regularly. For example, I finish my homework, she chooses a dress, we grow vegetables. In French, the same tense can translate to several English forms. Je finis mes devoirs. This could mean I finish my homework, I am finishing my homework, or I do finish my homework. French simply uses the present tense for all of these ideas. Regular IR verbs are easy to recognize because their infinitive ends in IR. Some very common examples include finir, choisir, réussir, grandir, maigrir, grossir, remplir, punir, obéir. These verbs follow the same conjugation pattern, which makes life much easier for learners. To conjugate a regular IR verb, we start by removing the IR ending. For example, finir, choisir, réussir. This gives us the verb stem, which stays mostly the same. Regular IR verbs use the following endings. Notice something interesting. The plural forms nous, vous, and il, elle include ISS in the middle. This is a signature feature of regular IR verbs. Let's look at a full conjugation. Finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Je finis mon travail. Nous finissons le projet aujourd'hui. Ils finissent leurs devoirs. Another example. Choisir. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Je choisis un livre. Nous choisissons un restaurant. Elle choisit une robe rouge. The present tense can describe actions that are happening now. Je remplis le verre. Habits or routines. Nous finissons toujours à 18 heures. General truths. Les enfants grandissent vite. Tu finis tes devoirs? Oui, je finis maintenant. Nous choisissons un film après? Oui, bonne idée. Vous choisissez quoi? Je choisis le poisson. Moi, je choisis la salade. Très bien, j'arrive tout de suite. Some very common verbs end in IR but are irregular, such as partir, dormir, and sentir. These verbs do not use the ISS pattern. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent.
But don't worry, we're focusing on regular IR verbs which follow the clear pattern we've learned. Let's conjugate grandir. Je grandis, tu grandis, il grandit, nous grandissons, vous grandissez, ils grandissent. Les enfants grandissent vite. Je grandis dans une petite ville. And now let's see these verbs in action in a short story. Listen carefully and notice the verbs. Une journée à l'université. Sophie est étudiante à Lyon. Elle étudie beaucoup et elle réussit dans ses cours. Le matin, Sophie finit son café et elle choisit ses livres pour la journée. À l'université, elle retrouve son ami Julien. Julien dit « Tu réussis toujours aux examens, comment tu fais ?» Sophie répond « J'étudie un peu chaque jour, et toi ?» Julien rit « Moi, je finis toujours mes devoirs à la dernière minute. » Après les cours, Sophie et Julien choisissent un petit café près de l'université. Ils remplissent leur verre d'eau et ils parlent de leur projet. Julien dit « Nous grandissons vite. Dans quelques années, nous finissons l'université et nous commençons notre carrière. » Sophie sourit. « Oui, et nous réussissons ensemble. » Today we learned that regular IR verbs follow a clear pattern. The endings are I, ils sont, ils, is. And these verbs are extremely common in everyday French conversation. Once you learn this pattern, you can easily conjugate dozens of verbs like finir, choisir, réussir, grandir, and remplir. If you enjoyed this lesson and want to keep building your French step by step, subscribe to the channel and keep learning with me. In the next lesson, we'll explore more essential French verbs and make your conversations even stronger. À bientôt et bon courage avec votre français.